Okay, so kita nak discuss malam ni. So apa yang topik yang kita nak discuss ni is alright, so bila buat macam kita nampaklah in the community sekarang ni usahawan-usahawan, internet marketers, online business ni kan. And then macam ads especially Facebook and Instagram tu is a big part lah. Macam for me pun kalau boleh mesti nak kena ada ads dalam marketing strategy tu. Kalau work dengan klien, kalau propose mesti akan propose ads. Tapi macam sekarang ni common issues, even some of my business and the client punya business pun macam ROAS kan, return on ad spend dah tak macam sebelum ni. Sebelum ni mungkin boleh dapat lebih 10 kan, macam seronok kan. Senang nak dapat. Tapi sekarang ni macam less than 10, even macam ada yang 2, even ada yang 1 atau less than 1 pun ada juga. So we start seeing this like common issues lah. So this thing is something that macam nak try lah, kita try discuss in this session, and then want to see like your side macam mana, and so kita come up with try to share like your strategy ke apa, actionable plan. For those yang tak familiar macam ROAS ni apa kan. So ROAS ni basically is how much, macam kita let's say lah kita spend one marketing dollar atau ringgit lah kan, RM1 in ad spend. Kita spend RM1, berapa banyak kita dapat balik kan. So kalau kita spend 1,000, let's say like for that month we spend 1,000, kita punya ads budget, kita spend 1,000, and then let's say lah kita dapat 10,000 balik in terms of sales. So kita dapat kita spend 1,000, kita dapat 10,000 sales total. So in that case dia punya ROAS dia 10 times lah. So it's like the ROAS is 10. So basically itu maksud dia, return on ad spend lah, for those not familiar. So just nak discuss lah macam the situation sekarang ni, what can we do? Sebab nak buat ads pun dah susah dah nak dapat return on ad spend macam tu kan. So just want to discuss lah, like what's the strategy, what's the actionable plan, apa yang kita kena buat, apa yang we need to look at. So before we go into that details semua tu, just want to ask you lah, macam are you seeing the same thing macam across the board, your business? Are you see macam in terms of like return on ad spend tu dah tak macam dulu dah, ataupun whatever lah? So to be honest, from kita orang punya side, as Amirul tahu, kita orang punya side, kita orang banyak guna funnels. So bila banyak guna funnels ni, it's more like macam kalau nak cakap dari segi ads tu, dia ada satu iklan depan yang memang function dia masukkan traffic je. Lepas tu dia akan ada multiple layer of retargeting kat belakang lah. So how multiple tu, every funnel at least ada 4 retargeting. So kita orang actually sekarang ni ada 3 funnel. So it's basically macam ada 12 retargeting lah for each value ladder tu. So untuk yang rasanya problem ni start masa iOS update kan, tahun lepas 14.5 tu. Ya, betul. So masa kita orang baru start balik business to rebel tu, memang kita orang ada satu je value ladder. So basically kalau ROAS dia mati, memang mati lah business tu kan. So masa tu kebetulan kita orang rasanya iOS update 14.5 is Julai ke Ogos, tak ingat lah. Tapi around that time lah. Around that time. So masa tu kita orang start business bulan 2, which is kita orang start awal. So masa tu kita orang just jual buku percuma free plus shipping. So ada some upsell harga 197 and ada order bump, masa satu je order bump harga 37. Masa tu zaman kita orang baru start basic funnel lah. So daripada bulan 3 belajar ads. Bulan 3 pun nak belajar ads kan. So dulu kita tak guna ads. Memang kita orang tak guna ads. So dulu kita orang guna agent. Banyak organic. Not to say organic lah, bila guna agent system, it's more like MLM lah untuk tahun-tahun lepas. Okay. Cuma it's just that masa PKP agent semua lari, and then kita nak revive tu kita tinggal kita seorang je. So bulan 2 kita testing the offer, so offer tu jadi, funnel tu nampak jalan, and then bulan 3 kita start ads.
So of course bulan 4 baru kita start scaling infinitely lah. So masa tu kita orang punya acquisition process is very profitable. Masa tu funnel depan je free plus shipping tu ROAS ni 10 tau. Maksudnya kita masuk 100 kalau dapat 1000 kan. For acquisition Price range memang free lah, free, and then shipping tu free shipping tu masa tu kita orang buat RM9 90 sen je. RM9. Untuk west, untuk east kita orang buat 17 masa tu. So ada upsell 197, ada basically ada upsell, ada order bump sikit lah. So basically memang spend 100 memang dapat 1000. So setiap hari masa tu. Sampailah sama, kita orang ada seeing the same pattern juga masa iOS update tiba-tiba ROAS dia turun. Daripada 10, masa tu ROAS dia turun pergi 2 ke 3. Dahsyat gak? Dia punya turun tu memang dahsyat. Kan? Maksudnya macam kalau turun 10 pergi 8 ataupun 10 pergi half tu kira dah berhati-hati lah. Tapi dia turun pergi 2, pergi 3. So masa tu dah start teruk dah. And then tahun lepas last quarter is a bit unstable untuk Malaysia punya market. Ada banjir, ada tukar Prime Minister, ada apa lagi. Tak ingat bulan 12 tu banjir, bulan 10 tu rasa tukar Prime Minister, bulan 9 tu ada politician something. Bulan 11 tu ada tak silap ada some natural disaster jugalah. Kan? So last quarter is quite rough. Kita orang punya ROAS masa tu is actually 1. Tapi kita orang diselamatkan sebab masa start iOS update tu, kita orang dah start buat funnel nombor 2. So walaupun depan tu punya ROAS tu turun, tapi funnel nombor 2 ni is actually yang the one who making the profit lah. Kan? Kat sini masa tu ROAS tu turun 2, so maksudnya every RM100 kita orang spend, kita orang dapat 200. Bila kita orang tolak buku and everything apa semua, biasanya break even je. Kan? Tapi kita orang punya second funnel, kat situ kita orang punya profit margin 80%. So masa tu kita orang a bit I would say a bit defensive lah dalam ad spend. So kita orang tak scaling laju-laju. Sebab masa tu ada satu bulan bulan 10 jadi teruk gila. Masa tu bulan 11 bulan 10 tu baru buat funnel tu disebabkan event teruk tu. Event teruk tu ialah kita dah spend ads masa tu dekat 40,000, kita punya sales pun 40,000. So nak cakap memang ROAS tu memang akan turun lah. That's for sure. It's just that bulan 10 kita orang buat another funnel nombor 2. Bulan 12 kita orang buat another funnel nombor 3. So bila kita orang masuk tahun ni, kita orang get back semula dekat spend 100 sampai 1000. So tu memang kena cakap without doubt funnel tu main strategi penting lah dalam nak kutip profit tu balik. Sebab kalau nak ikut depan tu je, sekarang spend 100 for now spend 100 dapat dalam sekarang spend 200 lebih dapat dalam 2,000 lebih macam tu untuk yang depan tu. Sekarang kita orang dapat balik. Lepas tu yang belakang tu dah start picking up. So kita orang that's the strategy yang kita orang gunakan so that kita orang tak affected sangat dengan this algorithm punya changes macam tu lah. Macam like just to share something kan, macam ramai jugalah I hearing the same thing macam orang cakap selepas yang ATT tu kan, after the iOS 14.5 after Apple introduce the ATT app tracking transparency tu, and then ada banyak effect lah. Tapi just to share like my opinion benda tu, like for me I don't think it's like much changes into the platform itself, tapi dia lebih kepada reporting. So the effect tu sebenarnya dekat reporting tu. It's just that dia tak able to track the purchase tu. Walaupun purchase ada, tapi dalam report tak keluar. Betul. So ramai yang salah faham sebenarnya yang ATT tu is not a major change in the algorithm ataupun the ads platform, tapi dia lebih kepada affecting the tracking tu, which in a way adalah juga lah kan macam impact dari segi conversion optimization. So jadi orang yang tak main conversion optimization, dia just like message kat WhatsApp ke apa kan, traffic to WhatsApp, the impact tu is not that much sebab dia tak optimize for conversion pun.
So Betul. bila those yang main conversion optimization, bila Facebook tak boleh nak detect ada purchase tu, so macam mana dia nak optimize for that particular conversion. So tu yang jadi effect. So the effect is in the tracking. Facebook is not able to track the conversion. Walaupun conversion tu happen. So maybe you punya sale maintain je. Tak ada masalah sebab I see lah ada juga yang tak effect pun dari segi sales. Kalau kita tengok macam the one true source like your for example kalau guna website builder macam Easy Store ke apa kan dia ada okay, your sales berapa. So kalau you tengok dekat situ in terms of trend after iOS 14.5 tu tak ada masalah pun. The sales maintain je. Tapi bila you tengok dekat reporting on the Facebook Ads Manager tu dia tak report on the sales. And then afterward kalau you main macam volume yang besar ataupun you punya ads budget tu besar, so that's why like some agencies dia orang macam complain about this and they are saying the impact tu at that scale, yes, they're significant because they are playing optimizing for conversion. So kalau you e-commerce kan, you main e-commerce ke apa, adalah effect. But to those that are just playing engagement ke ataupun link to WhatsApp, I don't think ada banyak issues lah because that one you just playing with leads. Kan? So dia tak adalah conversion tracking. So this one yang ATT ni really affect on the conversion tracking side. Betul. So tu macam ada jugalah yang orang yang salah faham macam they blame it on something kan. Sebab betul. So masa tu dia orang cakap is actually the issue ialah dia orang tak dapat track daripada Apple punya correct. phone lah kan. So dia orang tak dapat track daripada Apple punya phone. So apa yang kita orang buat masa awal-awal tu kita orang panik jugalah. Kan. Without adalah panik tu tapi macam Mirul cakap it's like macam dia punya ROAS tu it's not like really it's not like macam it's more like macam kena ada double report lah sekarang. Report from the ads manager dengan report daripada website. Kan? So masa tu macam kita orang punya tempat memang kita orang boleh tengok dia punya report tu is either from Android ataupun from iOS. So kita orang nampak is like macam benda tu tak ada perubahan yang major. Kan? So kita orang buat double tracking. Macam Miro cakap, dia just macam orang yang betul-betul menggunakan ads manager sebagai dia punya kiblat dalam ads tu memang susah. Dia orang akan rasa like macam kenapa conversion kurang kan, especially yang targeting yang premium punya user kebanyakannya Apple. So dia orang rasa susah. Tapi macam Miro cakap it's back to the macam like macam biasalah you got to macam buat double checking kat ads manager, checking dekat you punya intermediaries ke, macam for example kalau you guna some intermediaries ke rotator ke apa, you boleh check kat situ affected ke tak, ataupun you boleh check dekat you punya website. So daripada situ kita start perasan yang sebenarnya at the time of panic tiba-tiba tu macam bulan 8 sampai bulan 10 tu marketer macam especially the agency pun macam dia macam pening, dia macam tak tahu nak buat apa kan. So dia orang macam like sebab they are being paid for by ni kan based on dia punya performance. So kalau dia tak boleh nak tunjuk performance macam mana, susah lah kan. That's true. Sebab dia orang performance based tu. Itulah. So the siapa yang stick to fundamental, for example it's like macam a great content, dia punya copywriting, dia punya landing page and everything should be like macam just one element je lah, remove reporting from ads. Tapi dia orang boleh control part lain. Tapi siapa yang betul-betul is like macam data centric sangat, dia sangat susah nak brain what happening. Kan dia macam okay tiba-tiba kena letak Google Tag Manager and then tiba-tiba nak kena letak all this tracking, all this software and everything. To me it's like macam I'm more macam artistic side of marketing. So bagi I macam macam lebih kurang je lah. It's just that reporting tu susah sikit. Tu je lah. Yalah. And then kalau tengok what ROAS tu sebenarnya kan, macam kalau kira dia punya matematik lah, dia punya formula dia, it's just like basically the sales divide by how much you spend kan.
So benda Betul. tu you boleh kira sendiri. So kalau nak sangat tahu kan your ROAS tu berapa banyak, you kira je lah sendiri. So macam ada juga some of the business that I'm helping, macam Hmm. diorang ada developer. So developer ni Ah, diorang boleh develop their own dashboard lah. betul. So okay, I cakap okay, nak overview like a bird's eye view of what's happening. So Hmm. ada satu column tu is just simply like return on ad spend, tapi return on ad spend tu is not based on like Facebook ads manager ke apa, it's just simply the sales divide by how much that we spend lah. Tu je lah. Ah, So tapi kita orang tak adalah guna benda tu as a indicator macam which campaign is performing ke apa. Kita just tengok in terms of like trend, hmm. the health of the business kan. So sekali tengok the dashboard ada. So kalau you tak ada, let's say lah you tak ada developer ke apa nak buat benda tu, tak apalah you buat je lah manual dekat Excel kan. Macam Nah, bulan betul. ni sales divide by how much you spend. You dapatlah your return on ad spend. Or Hmm. whatever you want to call it lah. Ada yang macam dekat overseas they call it apa, marketing efficiency ratio kan. Dia macam bird's eye view of all of your ad spend, Mhm. and then like how much you getting in return, which is a good uh, like metric lah if you want to see the health of the business kan. So to me ROAS tu je lah maksud dia, like tak perlu nak panic pun. There are other Ah. things that we can do, and then so tu nantilah we get into that kan. Hmm. Okay, alright, so let's just go into enough about the ROAS tu lah, the ROAS issues tu. So let's get into the like problem statement ataupun the situation tu, di mana okay, let's Mhm. say memang your return on ad spend tu is low, Mhm. which means that maybe you tak break even pun. Either you tak Ah. break even ataupun you punya margin tu jadi macam uh, tak cukup lah, tak cukup ataupun is very small. Mhm. So what can you do based on that? Good. Like macam mana nak selamatkan business life because you like barely breathing kan. Barely And then breathing. nak grow, nak get more sales, kena spend lagi ads. Aha. Tapi let's say like you not even break even sebab apa you punya ad spend tu cost lah kan, and then you have your Ah. margin on your product, especially kalau you buat dropship ke apa, the margin is very low. And then you nak buat ads pun tak boleh sebab you punya margin low kan. So Ah. what can you do? So far lah, I boleh cakap daripada student yang I consult tu, dia ada satu isu je. Nak yang product based ke service based? We try to stick with product lah. Okay. Product. So ada satu student ni actually dia ada masalah marketing yang di mana dia pun tak tahu kat mana salah lah. Dia just tahu like macam dia cakap lah dia punya sales is reducing. Dia basically dia try macam-macam, dia buat influencer, dia buat ads, dia buat content, dia buat jadi personal branding, basically semua under the sun dia buat. And then dia just buat sebab dia tak tahu nak buat apa kan. Organic dia buat, ads dia buat, and masa tu is like macam critical lah untuk dia. So I tanya dia, do you really know your customer journey kan. So biasanya kalau macam ada masalah dalam marketing, I akan divide dia kepada 5 segmen ataupun 5 process flow kot. Pertama ialah dia punya leads, kedua ialah macam mana dia punya nature dia punya leads, ketiga ialah dia punya conversion, keempat ialah dia punya delivery of the benda yang transaction yang berlaku, and kelima is actually sama ada the retention atau referral. So dalam case ni brand tu is actually dia punya retention and referral sangat tinggi tau. So maksudnya dia pandai belai customer dia pandai jaga database and everything. It's just that dia punya conversion rate dengan daripada lead nak pergi convert tu sangat tak best tau. Dia punya conversion rate 0.43. Lepas tu tanya dia, apa marketing yang dia buat sampai conversion rate dia teruk macam tu kan.
as a baseline conversion rate normally 2 ke 3 lah. Dia dapat 0.43 tu is like macam dia pun tak tahu conversion tu datang daripada mana. Dia tahu website dia full website dia tulis conversion 0.43. So at that moment kalau contoh kita tengok dua part lah, kalau contoh customer yang sedia ada dia pandai jaga, maksudnya dia pandai buat profit kan. Dari situ is actually dia boleh ambil duit tu masuk dekat dia punya marketing balik lah, dia boleh pump balik. It's just that the process of nak masukkan leads baru ataupun customer baru tu kena repair. Dalam case dia macam tu lah. In case of yang depan dia okay, maksudnya leads ke conversion tu dia okay, kita just kena fokus kat belakang, meaning that the retention, the customer loyalty, benda-benda macam tu je kena improve so that dia dapat profit. So depends on diagnosis tu, kat proses mana yang dia KO. Biasanya I akan push benda tu dulu lah. Misalnya dia depan, I akan bagi dulu depan, proses nak dapatkan customer, awak belakang, proses nak buat customer tu repeat. In case kalau tak ada budget, most probably akan start dekat customer repeat dulu. Biasanya kalau dia pernah beli dengan kita, unless kita buat something bad to them, diorang akan ada high chance untuk repeat lah sebenarnya. I would say like mostly semualah basically, yang kalau diorang ada masalah macam dia punya ROAS tu rendah, dan dia akan tanya macam mana dia nak macam baiki lah dari segi dia punya ads tu kan, macam apa copywriting yang kena buat, macam apa creative, apa targeting kan, untuk baiki dia punya ads tu so that dia punya return on ad spend tu will increase. But from what you're saying tu, it's the most important part, tengok the back end tu kan. So you punya conversion rate. So I would say like ramai jugalah yang lupa lah pasal conversion rate tu kan. Sebab bila kita tengok return on ad spend tu is your sales. So you talking about you buat ads and then direct correlation dengan the sales. So kalau you baiki you punya ads, you punya sales naik. And when it, macam you mention the customer journey tu, macam dia ada big gap lah kat situ kan, from the moment they see the ads until they make the purchase tu, a lot of things that will happen in between kan. So so like you said tu, okay, so sebenarnya penting kita tengok the conversion, retention, loyalty kat situ kan. Alright, so okay, so let's say okay, I'm okay with that. Okay, let's look at those areas. So let's say kalau tak tahu lah, macam semua pun tak okay, kat mana yang kena tengok dulu? Do we start with conversion dulu ke? Ataupun tengok repeat customer ke macam mana? I would say soalan ni yang baru dapat 2 hari lepas. Dia baru dapat. Dia cakap dia tak tahu kat mana salah, lepas tu dia bagi katalog. Nah, ni katalog dia. Dia punya soalan dengan dia punya katalog tu is very like macam you cakap lah, is very like macam short sighted lah. Dia macam macam kita nak buat ads supaya kita dapat sale. Macam tu lah. So soalan yang sama. So masa tu apa yang saya akan buat is actually first saya akan tengok dia punya offer dulu lah. Maksudnya apa produk yang jual, dia punya pricing. Usually saya akan tengok offer dulu sebab the better the offer, biasanya the higher the conversion rate kan. Conversion rate memang dipegang oleh offer, dan after that baru dipegang oleh landing page and everything kan. Tapi kalau landing page best, offer tak best, memang tak convert. Tapi kalau offer best, landing page pun macam cincai je, dia boleh convert lagi tau kan. So I akan tengok offer dulu. So dalam case yang orang yang tanya tu, I berkata siap-siap dia punya offer tu tak kena kan. Macam yang contoh 2 hari lepas tu dia buat servis pedicure dengan manicure, macam tu lah kot. Lepas tu dia buat pricing tu terlampau rendah tau. Padahal dia buat servis tu terlampau power. So dia ada maksudnya pricing rendah tu consider offer yang tak bagus. I would say dia ada some psychology behind it. Macam contoh kita buat kelas, macam contoh lah, you jual perfume tu harga rendah, automatic orang
expect perfume tu murah atau perfume tu low quality. Tak ada Tapi quality, yes. once you naikkan harga dia sikit, dia ada price range lah. Once you naikkan harga dia, orang akan terus macam like, oh okay, so dia mesti confident untuk jual mahal. Kan? Orang yang curious akan like macam, okay, why is so confident? Kan? Mesti benda tu is actually best, or is it like macam, okay, why not we try? Kan? So dia tak skeptik sangat kalau kita jual barang murah. Barang murah is actually, zaman sekarang tahun ni, is actually jual barang murah lagi susah daripada jual barang mahal. Kita orang jual free plus shipping, is actually lagi susah daripada nak jual barang RM37. RM37 tu jauh lagi senang. Kan? Menarik. So pricing tu is actually main peranan dalam offer lah. So it's like macam kalau untuk e-commerce, price range 19 ke 50 is actually sama susah je nak jual. So might as well tukar pergi 49, kan, instead of nak jual 19. So macam price range daripada 50 ke 97 sama susah nak jual, kan. So jual 67 susah, jual 97 sama je susah, tapi 97 tu ada banyak lagi profit. So it depends on your positioning and your pricing jugalah, dia punya conversion rate tu. So the point here in terms of the offer tu, dia bukannya price tu je lah. Maksudnya just bukannya your price is too high, so you kena rendahkan jadi lagi attractive. Tak juga tak. kan. So, there's more like psychology to it lah. So bila kita baiki the offer, usually conversion rate tu akan naik. Dan by the time conversion rate naik, sepatutnya dia punya cost per customer akan turun. Sebab dia punya correlation dia macam tu. Offer best, offer yang okay, offer yang bagus, conversion rate naik, and ad spend akan cost per customer akan turun. So that indirectly you punya ROAS akan naik lah. So that's why kalau I start semua KO, I akan baiki offer dulu. I see. So even just adjusting the offer, you punya ROAS tu indirectly boleh naik juga. Betul. But what about, macam speaking of offer kan, so what about case macam dropship agent? Produk tu bukan diorang punya. So what are some examples of offer yang diorang boleh buat? Usually sebab I tengah buat ebook ni sebenarnya. So kita cakap je lah. So basically macam ni, kalau produk tu bukan produk dia okay lah, to be honest, semua market dia akan ada 3 masalah utama. Setiap market, maksudnya regardless service, regardless product, regardless anything lah, dia akan ada 3 masalah. Satu masalah, dia tak yakin dengan produk tu. Faham? Tu masalah nombor 1. Masalah nombor 2 is actually dia tak yakin sama ada dia boleh guna produk tu tak. So masalah nombor 3 is basically faktor-faktor luaran yang menghalang dia berjaya. Tu je lah. So in case of dropshipping, dia actually produk tu biasanya produk tu HQ dah buat marketing lah. So some of the customer atau customer to be biasanya dah tahu pasal produk tu. Tapi kita kena cari kenapa dia still tak beli despite dia tahu produk tu. Maksudnya dia mungkin warm traffic ataupun hot traffic, tapi dia ada element of kenapa dia tak convert lagi sampai sekarang. So biasanya dalam kes yang macam tu untuk dropshipping, biasanya dia tak ada masalah pertama ni, masalah produk ni dia tak ada. Tapi dia ada masalah nombor 2 dengan nombor 3. Nombor 2 yang nombor 3 is basically sama ada dia tak confident ataupun dia rasa macam tak ada support ataupun dia rasa macam tak sesuai, macam tu lah. So untuk dropship dengan agent, I would suggest is actually dia bagi macam like extra service, bukan extra service, extra macam digital product on how to use benda tu or to use that product. Biasanya HQ akan bagi the product je saja. Tapi kalau dia add extra offer, maksudnya macam okay, kita pun ada cara nak gunakan perfume mengikut event, ataupun kita nak cara lilit tudung mengikut event sama ada formal, casual and everything. So bila dia bagi all those extra service, biasa kadang-kadang it's not service pun, it's like macam content petik daripada YouTube je ataupun content petik daripada blog, tapi dia compile kan and then dia bagi jadi macam another digital product macam tu. So customer lagi senang nak convert dekat orang tu berbanding dengan agent lain walaupun jual barang yang sama.
Macam banyak je produk-produk like based on my experience, I beli Hmm. produk tu. Lepas tu macam mana nak guna kan. Macam nak Ah. guna. And then ada yang macam bagi simple gila instruction, macam apa ni instruction, especially Hmm. like perabot lah kadang-kadang. Dia punya Ah. instruction tu, and then yang bagus, dia siap bagi link to YouTube semua Ah. tu. And then bila tengok macam, oh senang tengok kan. Exactly how they Ah. did it. It's like, oh tiru je lah. Macam, Ah. oh, Betul. experience tu is quite good lah bila dia buat macam tu. So benda tu set them apart from dia orang punya intra species pula. Hmm. Maksudnya dengan ejen-ejen lain. Cuma And biasanya hmm, macam orang letak tu as like after sales experience. So boleh jugalah kan, means dia ambil yang after sales tu, dia masukkan as a offer. Betul yes, tak? Betul tak? So betul. instead of just tunggu selepas orang tu dah beli, customer dah beli, baru dia akan come across to that value lah kan, kita panggil value Mm-mm. for that after sales punya service lah. So ni you turn it into an offer. Betul. Rasanya ada satu apps, dia nama dia Healthify apa tak? Dia pasal apps yang pasal exercise, diet and everything tu. Dalam dia punya offer, dia cakap, oh download lah apps ni, kita bagi resepi percuma, bla 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 kan. Rupanya resepi tu link YouTube, bukan YouTube dia pun. Serius, sebenarnya boleh. It's actually even better kalau kita like macam letak depan, so that orang rasa macam special satu, orang rasa special, the offer is different. Maksudnya beli dengan A dengan beli dengan B is actually rasa different. Dia bila part conversion ni, it's not all about facts tau, it's about psychological tau. So bila dia beli, dia rasa different. Bila dia rasa different, dia macam bangga, oh aku beli kat A, aku dapat lebih compare tu aku beli kat B. Macam tu lah. Dia punya Walaupun jual perasaan, produk sama kan. dia punya perasaan tu is like macam dia bangga sebab dia make a better choice. Macam tu lah. So that bila macam contoh kita tak boleh kawal produk utama, tapi kita boleh kawal produk-produk adjacent tu. Macam tu lah. Okay, so maksudnya tak adalah nak kena buat apa conversion optimization apa orang panggil kan, macam nak betulkan you punya landing page lah, copywriting. Sebenarnya you simply make your offer lagi better, you punya conversion naik, and therefore you punya return whatever lah, kalau you run ads ke apa kan, your return on ad spend tu akan naik. Okay, menarik. Betul. So alright, so dah baiki offer, Mm-hmm. dah tahu dah, okay, kalau dropshipping, kalau you sell other people's punya product pun, you boleh buat added value through digital product info. Yeah. So then what comes after that? After that is actually positioning. Dia basically dia ada correlation dengan landing page lah. Tapi most of the conversion, dia punya nombor 2 dia pegang oleh positioning. Dia ada satu case malam tau. I think Funny Hacking Live tahun ni I tak boleh pergi sebab dia dekat US, dia tak ada virtual. So dia punya cost tu sangatlah tinggi. So I tak puas hati, I pergi funnel hack tau. Pergi funnel hack semua speaker dia, punyalah geram. Right. So ada satu speaker tu, dia special tau. Dia punya Instagram apa nama Instagram dia, live love macam tu, live love passport. So I buka Instagram dia, so dia tengok, dia tunjuk lah gambar dia cantik, it's very like macam travel influencer style. Dia bercuti kat sini, dia bercuti kat ni, dia bercuti kat banyak gila tempat dia cuti, and then dia punya positioning is actually cuti, influencer, travel, yang boleh travel, tak kisah tempat. And third one is actually financially free. Tu dia punya positioning tau. So I pun cakap, oh okay, quite a good positioning. Cuba teka dia jual apa untuk dia ada live macam tu. Tak lah, maybe like courses for influencer, macam nak jadi influencer macam tu. Yeah, it's actually dia punya leader, dia punya main dia punya
I would say produk kat depan untuk masukkan leads. Actually dia sebenarnya jual preset untuk adopt Lightroom. Wow. And then dia punya value ladder naik atas, tiba-tiba macam how to become Instagram influencer. Lepas tu dia punya atas lagi produk paling mahal dia digital marketing for your influencer life. Oh, Lightroom preset lah. Menarik juga. Dia jual Lightroom preset. Dia macam what the heck, Lightroom preset je kot. Kan? Tapi memang betul lah, macam benda tu memang ada demand kan. If you want to be influencer, that's something that's a pain point lah for you kan. Macam orang zaman sekarang tanya hobi apa? YouTuber, hobi apa? Influencer, hobi apa? TikToker. Kan? Hobi apa? Nak travel around the world. Dia cater dia cater those pain point, tapi dia punya produk is actually very simple tau. Produk dia sama. Macam Lightroom preset is very like macam semua yang I would say semua yang entrepreneurs kena tahulah Lightroom preset sebab dia bagi gambar cantik everything. Kalau tak tahu pun tak apa, ada gambar and everything. Tapi when it comes to content creation, memang kena tahulah benda editing tu. And then memang ramai gila tahu pasal editing, tapi dia punya positioning tu menyebabkan dia boleh jual gila-gila, banyak gila-gila mahal. So that's the power of positioning. So tadi ada backtrack sikit lah. Tadi ada mention macam funnel hack the speakers tu. Like, what do you mean funnel hack? Maksudnya apa yang you buat, you tengok okay, who's the speaker and then you research lah. Cari dia punya the same thing is actually tengok dia punya offer. Macam kita start tadi, kita tengok dia punya offer. I pun akan tengok dia punya offer. And then afterward, I tengok dia punya positioning. I tengok apa pain point yang ditacklekan. And how they sell it. So macam contoh is like macam tadi yang jual Lightroom preset, tapi dia punya positioning dia sangat powerful, kita terus rasa macam ya aku nak beli ke, aku nak live macam dia kan. So padahal preset je kot dia jual. Ada lagi satu speaker jual kitchen hacks. Aduh, dia jual kitchen hacks tau, jadi dalam bentuk ebook, tapi boleh buat 7 figures. Yang kitchen hack macam video dekat TikTok, benda dia macam 5 minutes punya craft, benda macam tu je. So dia macam tengok macam mana dia orang boleh jual all those yang kita rasa macam simple, tapi dia orang boleh positioningkan dia punya offer, dia orang boleh positioningkan dia orang punya message, marketing, landing page, macam mana dia orang boleh buat. So I akan tengok benda macam tu lah. Yang kitchen hacks tu dia jual produk kan? Dia maksudnya jual selain daripada e-book dia tu. Dia jual resepi makanan sekali. Oh, resepi. Like you can Google it, resepi. Speechless, tapi dia punya positioning is like macam mana nak ada, macam mak-mak tak stres kat dapur. Apa benda yang mak-mak kena tahu so that kat dapur dia jadi memasak dengan happy. So bila dia positioningkan macam tu, orang dengar rasa macam okay, apa yang aku tinggal? Okay, aku nak kena tahu benda ni. Especially mothers is very kiasu tau. Asian mothers is very kiasu. Dia nak cakap dia bagus, produk ni memang kena. So all those positioning yang bila I final hack, I tahu macam rupanya kita boleh guna positioning macam ni. Rupanya positioning macam ni boleh bagi effect yang kita boleh push the price despite harga dia sama. It's like macam resepi, boleh Google kot kan, tapi dia boleh jual. Macam tu lah. So positioning memang main peranan dalam conversion, dalam landing page memang main peranan. I would say positioning ni is my favorite topic lah when it comes to marketing, and not just marketing lah, tapi in business in general. Sebab I adalah join macam as a co-founder in different companies kan. And then apa yang I nampak sebenarnya a lot of problems that these startups, any e-commerce business ke apa kan yang baru nak growth lah, at the growth phase, sebenarnya isu dia boleh solve dengan better positioning. Betul. Sebab I would say like a lot of people are having problems, dia tak tahu macam positioning ni sebenarnya is knowing your target customers really well. Betul tak? Betul. So macam you cakap tu lah, okay, dia memang cater to like specific
type of mothers kan. Hmm. Sebab ada je yang rajin nak Google kan, means they're not going to be a customer lah, right? Betul? So dia memang jual to like specific group of people. So means they really understand the target audience tu macam mana. So for me macam positioning ni, it means really understanding lah. You nak target siapa, and then you become the best in satisfying that group of people. Betul? And from there comes your whatever product lah. So tak adalah you are product driven. Maksudnya kalau you jadi agent kepada produk ni, and then you are limited to nak jual produk tu je. Tapi if you go the other way around, you figure out you punya positioning, then you boleh tahu okay, apa lagi produk yang diorang perlukan. So that's how I see positioning lah. And like you mentioned pasal positioning ni, I think can solve like 90% of the common problems in business. Betul. Positioning gila tau. Kita orang pernah jual satu bounce ball. Bounce ball kalau kat Shopee harga dia RM20 je. Kita orang positionkan dia as kita orang positionkan dia as macam ni. Kalau tak nak anak stress tapi at the same time tak nak suruh dia main gadget, belilah bounce ball plus specific offer. Teka berapa kita orang jual bounce ball tu? Tadi apa? RM20 lah. RM20. Probably like 30, 40. Dah dekat tu. Kita orang jual 300. Serius, tak tipu. Memang ramai lah dapat bayar lah. 300 convert dalam masa seminggu. Wow. Serius, positioning is actually and people say macam, oh boleh ke jual produk ni, saturated lah market. Serius. Positioning is really key lah in creating offer to the level macam like kalau I masuk market baru, I akan tanya dulu what is the current pain point of the market, what is positioning yang kita boleh tackle, and then based on that positioning baru I akan buat produk, I akan buat offer. Positioning tu I akan buat dulu kalau nak masuk market baru. So like okay, you say okay you akan buat positioning dulu. What's the process when it comes to that? Dari framework lah, I would say dia framework ni I belajar dalam inner circle. So dia ada satu framework tu is actually 2 page je sebenarnya. Ada tak? Tak ada kot. Framework tu is actually 2 page je. Tapi 2 page tu dia give the power supaya kita boleh buat offer sama ada 10 kali ganda lagi mahal ataupun 100 kali ganda lagi mahal. So I would say banyak benda yang kita tengok, tapi the most important thing is actually knowing the customer and knowing is actually what are the psychological issue yang ada dalam market sekarang. Kita not so much about the data ataupun the factual, tapi it's more about psychological issue. Sebab orang akan convert based on emotion. So kita orang akan tackle from that part. Macam for example yang kita orang pernah buat yang bounce ball tadi tu, masa tu isu dia ialah PKP. So parents start punya anak kat rumah. At the same time dia orang tak boleh control anak kat rumah. Kan? Anak nak gadget, anak nak dia orang punya attention and everything. And then kita orang perasan juga ada, sebab banyak sangat gadget, budak-budak dia punya soft skill tu tak develop. So daripada situ kita tahu mak ni is actually nak anak tu improve tapi sebenarnya tak nak main dengan anak. So kita orang guna that pain point untuk buat additional offer around the bounce ball. Macam tu lah. So dia punya psychological aspect sangat penting. Additional offer tu dalam bentuk education info product. Yes, video. It's a video je. So it's very like macam framework tu quite panjang lah walaupun 2 page, tapi kita orang memang selagi kita orang tak tahu what is the psychological issue, selagi kita orang tak proceed benda.
So then kalau dah ada semua benda tu, what's the mechanism nak sampaikan message ke ataupun to get the customers and get them to convert lah. What's the mechanism that you use? Kita orang akan positioningkan di mana like macam kita orang akan buat customer tu feel understood once dia baca the landing page ataupun once dia tengok the marketing ads ke, marketing message ke, dia akan rasa macam, dia akan buat customer feels like macam, oh orang ni faham kita kan. Lepas tu bila dia faham kita and then hence dia senang nak convert. So dia punya mechanism is more like macam kita paparkan the pain point, the social pain point, and then kita paparkan the solution yang boleh selesaikan the social pain point. Itu je sebenarnya. And then dekat ads pun ada benda ni juga. Yes, dekat ads is like macam dalam case tadi kita orang just buat macam okay, macam mana nak tak stress handle anak dekat rumah tapi at the same time buat beneficial activities tanpa kita ada kat situ. Dia macam like macam pain solution plus another pain, kita go away. Macam tu lah. So okay, so then dia akan pergi ke any landing page macam tu. So the content in the landing page tu is just reinforcing your message tu lah. Lepas tu positioning, lepas tu kita pergi dekat ads. Biasanya real issue dengan agency ataupun real issue dengan marketer per se is actually dia punya ads dengan landing page dengan offer tu dia tak congruent kan. Ads cakap lain, cakap cara untuk buat anda tak stres dengan anak kan. Tiba-tiba landing page menjual bounce ball and the offer bounce ball lah kan. So bila ads tu tak congruent, memang dia punya conversion tu akan turun sebab orang yang target customer yang masuk tu dia expecting benda lain. Dia expecting mungkin some content, dia expecting mungkin some life hack. Macam tu lah. So, yang convert pun the people yang memang nak beli dah pun kan. So kita orang banyak perasan di antara marketers ataupun agency, dia orang ada masalah congruency di antara content dalam ads, content dalam landing page and the offer. So tu memang affect. Tu memang affect, especially kalau kita terlampau data centric sangat, kita like macam warna merah convert, tiba-tiba dalam landing page warna hijau, tu dah ada isu dah. Macam tu lah. Dia when it comes to macam e-commerce, the disconnect tu lagi banyak. Betul. Especially those yang macam dia ada e-commerce website and then inside the e-commerce website tu ada a bunch of products kan, and then they run ads just bringing traffic to the product page lah if they're selling like particular product, and then the ads tu akan link to the that product page and dia akan jual kan. So kalau macam tu dekat ads tu dia buat, dia tahu kena buat storytelling lah apa kan, copywriting dia buat kat situ. Tapi the call to action, it goes to the product page and dia dah hilang lah. Like you said, the congruency tu tiba-tiba dekat dah masuk ke produk dah. Betul. This is the case that I see lah in e-commerce kan. Macam like myself, memang I am an advocate of e-commerce benda ni. Tapi ada certain situation when you doing marketing tu, you still need that bridge, and then memang kena ada congruency when it comes to your ads. So kalau boleh letak macam a landing page to reinforce your message, and then okay you buat lah, and then baru pergi ke the selling of the product. Ya, betul, setuju. And the offer semua tu. Okay, menarik. So kat situ pun dah banyak dah sebenarnya kan. You fix on your offer, your conversion rate akan naik, and then positioning tu penting kan. So I think that the rest tu macam repeat customer, post purchase, semua tu lagi panjang lah cerita dia betul kan. So let's just go into, okay, kita cakap pasal ads kan. But what about products yang dia tak boleh nak run ads? Sama ada the product itself, like
I ada business yang memang tak boleh nak run ads sebab basically it's like reseller of a more established brand ataupun designer brand lah, so ada issue with trademark, copyright, so tak boleh nak guna brand name tu kan. Jadi susah sikit lah nak guna ads ataupun produk yang memang terms of service like Facebook ads ke apa memang tak boleh nak jual, like supplements ke apa kan, produk merah lah macam tu. Ataupun ada reason memang tak ada budget langsung untuk buat ads kan. Jadi in this case apa yang diorang boleh buat? Sebab kalau diorang ada strong offer pun tapi they don't have the traffic. Oh, traffic issue kan. Sekarang traffic issue is very hot. So, traffic issue is no money. Kan, macam tu lah kan? No money. So, basically macam ni, apa yang I buat ialah, tapi sebelum kita start, I usually buat benda ni is actually the power of broke tau. So, bila you broke, you actually creative sikit. Kan, dia macam okay, kita tak ada duit, tapi kita nak sales. Kan, kita tak boleh spend duit, so apa kita boleh buat? So, masa tu you get creative compare to orang macam like, okay, kita dam je lah duit, kita tengok macam mana. So, it's actually being a broke mentality in term of marketing quite good lah sebenarnya, especially masa baru nak start kan. So macam contoh, kalau macam contoh dia tak ada budget for example, dia ada dua aspek yang kita boleh approach. Satu daripada funnel perspektif, satu daripada non-funnel perspektif. So macam I akan tanya I punya coaching student, you nak buat tak produk lain ke depan? Usually is actually macam educational product ataupun anything kat depan. Macam for example, kita ambil example produk merah lah, produk yang tak boleh jual. Baby food produk merah lah dekat TikTok. Macam kelakar gila. I didn't know that. Baru kita orang nak masuk TikTok, kita orang contact TikTok Indonesia. So dia cakap baby food tak boleh jual sebab kita label produk 2 tahun ke bawah, makanan untuk 2 tahun ke bawah, isi produk merah. So kita tak ada masalah pun sebab kita orang guna funnel kan. So apa yang cara kita orang buat ialah kita orang positioningkan as kita orang macam kita orang jual buku, nak establish yang kita orang ni expert in that matter, that niche. So bila kita orang jual buku, walaupun kita tak boleh jual makanan baby dalam TikTok, tapi kita orang jual buku, kita orang jual some tripwire and everything. So tu cara yang funnel lah, maksudnya you positionkan, you kumpul you punya customer kat satu tempat, and then dekat tempat tu baru you jual you punya produk merah tu kan. So that you boleh bypass Facebook punya rules and regulation kan, Facebook ke TikTok. So tu kalau you ada budget sikit ataupun you ada produk merah. So kalau you tak ada budget, basically apa approach yang I selalu buat ialah I selalu buat kontes dulu. Kontes ada dua. Kontes yang untuk produk yang viral ataupun produk yang very trendy. Biasanya produk very trendy is very easy to sell. It's just that tak ada traffic tu je. Kalau produk yang tak trendy, dia ada cara dia jugalah, tapi basically the same concept. So kontes ni basically kita akan hadiahkan something dekat orang provided dia tag whatever chicken lah kan. Macam kita pernah buat kontes, siapa nak baby food ni free, sila follow, like and tag kawan-kawan for example lah kan. So dia akan tag kawan dia kan, hopefully dia akan tag kita punya customer avatar kan. So bila time kontes punya tempoh tu dah habis, basically kita just kena hantar and post sebarang je lah, maksudnya without doing any, without giving any money ataupun without macam spending money kat depan, and in hoping that masa kontes tu kita ada sales. Tapi usually kalau produk tu tak trendy, biasanya tak ada sale. Tu yang kita orang perasan lah. Kalau produk tu trendy, it's very easy. Kontes tu just bagi duit. Tu ini unik sikit sebab kontes bagi duit memang laju. Tapi dia kena combo dengan jual produk trendy. Kalau dia jual produk trendy, dia akan dapat sales masa kontes tu berlangsung. So it's like macam dia dapat duit dulu baru dia keluarkan bagi hadiah kontes. Tu satulah. So, what's the filter
to make sure that you attract the right target audience lah when it comes to those contests? Actually depends on your offer. Maksudnya kalau your offer is actually barang trendy, barang yang macam sekejap naik, sekejap turun, actually tak kisah apa kontes tu. Akan dapat orang yang macam tu. Memang kita orang dah buat. Tapi kalau you punya produk is very like macam branded, harga dia tinggi sikit, dia tak very trendy, biasanya susah sikit nak buat kontes tu. I would say tak beneficial pun lah kalau barang tu tak trendy untuk buat kontes. So make sure the nature of the product itself boleh control. So basically when you're doing contest ni, what you're looking for is like mass je lah sebenarnya. So you're not trying to niche down lagi at that moment. Betul. Macam kebanyakan dropship dia ada volume. Kebanyakan dropship dia ada ability untuk like macam pilih je lah produk mana yang ada. Produk yang tengah hot sekarang biasanya dropship akan banyak kat situ. So that masa tu akan ada massive marketing from HQ down to sampai dropship lah. So masa tu is actually easy nak buat. Okay. So satu contest. Kedua, I would say is actually free review atau give review. Kan? Banyak je orang is actually bagi free review. Banyak je influencer actually sebenarnya nak tolong orang. Macam contoh Datuk Siti, dia biasa free review. Alif Shukri, biasanya free review. Lepas tu ada certain lagi lah. Of course dia ada teknik yang mendalam lagi. Tapi macam contoh kalau kat Instagram, usually kalau macam you just minta story review, kadang-kadang dia orang boleh bagi free. Tahu? I just nak story review je. Kan? Boleh tak kita bagi free? And kita sebenarnya tak ada budget. Which is, ni lah skrip yang saya guna. Lepas tu biasanya dapat je. Kan? Even kadang-kadang influencer yang berbayar, macam contoh kita pernah approach parenting influencer, dia minta bayar dia minta bayar 400 tau. 400 ringgit. Kita orang just cakap ayat yang hampir sama. Kita orang just nak story je. Sekali pun tak apa. Kan? Lepas tu kita orang boleh cut down harga daripada 400 jadi RM20. So dia just minta RM20. Tentu je. So RM20 is very affordable lah untuk orang baru start. Kan? So give review atau free review is actually antara yang macam cost friendly lah. I wouldn't say tak ada cost langsung. Maksudnya you still kena post, kena bear the product punya cost, tapi the cost friendly lah sikit. Ketiga, I would say Facebook group sangat powerful, especially local Facebook group. Macam Facebook group Semenyih, Facebook group Kajang, kan? It's actually sangat powerful, tapi you kena combine dengan teknik storytelling. Dia tak boleh hard sell semata, dia combine dengan teknik storytelling. And kalau especially macam you want to go for organic ataupun I wouldn't say free cost, I would say organic ataupun yang very tak non-ads, you kena master content and storytelling. Contoh lah. You have to earn the engagement lah, sebab you are doing using the organic kan. So the platform tu rewards engagement. Betul. So I would say content marketer yang power dalam masa seminggu dah nampak dah effect. I would say seminggu dah dapat sales. Kalau content marketer tu start pada brand yang nothing, tak ada apa-apa, seminggu dah dapat sales. Kan? So bagi I sangguplah tunggu seminggu untuk nak tengok boleh dapat sales ke tak. Macam tu lah. For those macam for you, okay, you dah tahu dah pasal funnel tu kan semua. So kalau macam nak buat something new pun, okay, you dah willing to do. But what about those yang dia tak pernah buat like funnel ke apa kan. So macam tadi ada you said contoh selling the buku macam okay, produk merah kan. Okay, you cannot sell the product directly, tapi you establish yourself as an expert through the book. You selling the book tu kan as your front. So macam mana nak justify lah, like let's say okay, I'm just starting out and then I tak boleh nak buat ads. So okay, and then I get this idea, dengar this session kan, okay, you saying that okay,
dapat idea lah, okay, I want to establish myself. Tapi benda tu is like so far from the actual sales, kan? So it's something macam orang tak nak buat. Macam people just want the sales. They want to sell and then dapat sales. This is the usual like mentality lah. Mentality business kan. Dia nak cepat. They just want to sell and then get the revenue kan. So apa justification dia untuk buat benda tu? It's like you, let's say like you're trying to convince me lah, benda ni I kena buat. Tapi I tak nampak because I'm not selling my product tu. I ada produk ni I nak jual. I tak nak jual buku. Macam tu. Okay, faham. Macam mana a bit advanced lah. Benda ni a bit advanced in the sense of I takut I cakap tapi orang nak buat tapi dia tak dapat. So I akan try cakap step by step lah. So basically untuk produk yang macam kita tak boleh nak jual ataupun kita produk merah ni, you basically nak kena ambil root expertise tau. Expertise macam you expert pasal benda tu. Which is dalam dunia sekarang, the definition of an expert is very vague lah. Maksudnya kalau orang tu pandai cakap pasal certain topik, walaupun knowledge dia is very surface, orang mungkin dah boleh panggil expert. Yeah. So bila jadi macam in case of macam you pandai buat presentation, in case of you pandai buat public speaking, memang sangat advantageous untuk you appear as an expert to that subject. So bila orang nampak you as an expert, orang akan tanya apa produk you guna, kan? So basically the current world dengan algoritma yang sangat buka, algoritma yang sangat volatile, it's very easy to nampak macam expert. Then once you nampak macam expert, orang akan beli. How to become expert is actually sebenarnya macam mana nak cakap sebab skill dia tinggi sikit sebenarnya. Tapi kalau you pandai public speaking ataupun you pandai persuasion, dalam masa sejam setengah dah boleh buat. Kan? Tapi provided you ada backup skill lah, maksudnya persuasion skill. Tapi macam contoh, kalau you pandai bercakap pun, macam kita pergi pasar, for example kita pergi pasar, tiba-tiba kita jumpa ada orang jual racun tau. Dia from science ataupun from biochemistry, dia langsung tak tahu apa yang dia cakap tu sebenarnya. Tapi dia cakap, mari sini kita boleh ubat ni berkesan untuk lipas, untuk lipan, untuk semut, untuk semua boleh guna. It's very convincing, tau. And then kita tak pernah tahu pun dia tu. Tapi cara dia cakap tu, although kita tahu dia macam absurd, tapi kita terconvince jugalah. Kan? Especially orang yang ada masalah tu. So, appear to be expert is actually one of the way yang paling cepat lah untuk you dapat sales. The reason kenapa kita buat buku tu is basically kita ada the same objective lah, kita nak nampak macam expert. Kan? Kalau tak boleh buat buku tu tak apa. It's just that you kena up content yang nampak you macam expert. It's kind of like cheating lah. So kalau let's say like the business owner tu dia macam doubtful lah, macam dia tak confident that dia boleh jadi expert, dia sama ada dia dah aware that they need to be ataupun dia no choice lah. Kan? Sebab dia dah tak ada channel lain dia nak buat ads ke apa, dia just kena macam tak ada choice lagi lah but to become an expert kalau you nak grow like the organic way kan. Dia ada Allah, macam mana cakap tu dah panjang pula. Soalan baik semula tadi takut terlari basically what I'm trying to ask is for somebody yang macam dia tak tahu pun dia nak kena jadi expert tu, dia just want to sell dia punya produk. So it's like okay, kalau nak buat nak jadi expert dulu and then from there ada like buku ke as the front and then baru jual dia punya produk. Dia rasa macam banyak sangat benda dia nak kena buat, betul. and it's like they're not able to like justify the effort tu. Macam for you might be familiar with this process, or dah memang tahu dah okay ni benda kena buat. Tapi for those yang new, like either you lah, macam mana you nak prove to them this is something that they need to do. So on their side macam how do you justify this is something that I need to do?
It's like Faham. how do you make them confident yang sebenarnya dia orang kena put themselves out as an expert dulu sebab dia orang jual produk merah, so tak boleh nak buat ads, right? So I would suggest macam ni lah. Usually nak pegang ke title expert tu ramai takut or ramai rasa macam tak expert lagi, especially when you are new to the market. For example, macam contoh lah, kita ambil doktor. Even doktor nak explain pasal let's say kulit kan, pasal penyakit kulit pun dia orang tak confident juga walaupun dia orang ni ada degree doktor kan. So of course bila macam contoh kita baru ambil produk orang tu, kita terus tak confident lah, kita macam kita baru je kan, kita baru tengok produk ni seminggu 2 minggu. So apa yang I would suggest kalau orang tu mulai macam nak go down the route of content marketing, sebab tu yang very organic, adalah I would suggest macam buat social media ni macam documentation tau. Maksudnya you macam you jumpa contoh, okay ni 5 cara untuk jaga kulit, lepas tu you buat content. Okay, I ada jumpa some influencer is actually cakap pasal 5 cara nak jaga skin ni, so why not I share. I rasa content tu I buat Isnin hari tu kot pasal nail patil kan. So why not I share. So kan, sebab I rasa benda ni best. So dia pun share pasal apa yang influencer tu cakap, tapi in their own words lah kan. So orang akan nampak dia macam okay, dia ni pandai cari. So that's the rule, that's the macam, instead of kita ambil role of expert, kita ambil role of reporter. So kita macam like, it's like macam content curation lah. Source expertise tu kita ambil, expertise tu kita tak claim kita ni expert. Kita ambil expertise daripada orang lain. Kita just mereportkan dalam kita punya social media. Yalah. Macam newsletter kan, some newsletter I subscribe. Macam apa yang diorang buat, diorang curate content je. Tapi they become the, in a way indirectly they become the expert jugalah, sebab dia orang yang cari that kind of content. And then lagi satu, I think can relate those reaction type of videos. And tu pun boleh macam kan. So it's like in a way like dia orang curate content juga kan. And they react tu dia orang sebenarnya they're putting their expertise. Kan? Sebab dia able to dia orang able to react macam dia tak cukup nak confident untuk create dia punya own content. So apa yang dia ambil ini, and then sama lah like what I'm doing now, I'm interviewing you. So using benda ni. So just report, just react. Ada satu sebab TikTok punya algorithm dia kejam sikit lah. Dia maksudnya macam you nak jual barang, you tak boleh hard selling. You nak tunjuk you punya expertise, you tak boleh hard selling juga at the end tau. So hard selling is very big no dalam TikTok lah. So apa yang diorang buat is actually diorang just like macam reporting, documenting. Ada satu tu ingat dalam TikTok, dia cakap apa tips yang merepek yang orang bagi tau. Macam contoh ada orang bagi cara buat duit 1,000 dalam masa seminggu. So apa yang dia buat dalam TikTok dia adalah dia just buktikan sama ada benda tu boleh dibuat ke tak. So macam contoh dia just macam okay, I try buat, tengok benda tu boleh buat ke tak. So dia daripada tak ada expertise, orang terus percaya dia tau. Kan? So dia dapat that credibility just by doing it. So that's why reporting and documenting is very important lah dalam game content marketing. So as time goes, kalau you keep consistent, orang akan nampak you macam expert. Itu je sebenarnya. So from there, and then you drive traffic, and then buat yang tadi tu lah we discuss kan, the offer, the conversion, positioning. Betul. Alright, so I think tu je lah kot, banyak juga kita discuss kan. Tu pun nak kena another session lagi lah to break down. Apa tadi ada satu yang kita tak sempat belakang kot yang retention. Retention semua tu, and then apa tadi, like I would say like establishing yourself as the expert tu pun another
Another big topic another juga tu. session kan. Itu pun something that I really love lah when it comes to like building up Betul? expertise. So just like maybe a small tip about the expertise from my point of view. This one in blogging. I learned this technique. So in blogging pun macam okay, you have to establish yourself as an expert juga. Sebab Google punya algorithm semua tu kan, EAT, expertise, authority, trust, dia tu kan. So that's the Google algorithm. So how do you establish yourself as an expert kalau you baru je start? So one of the technique they suggest is you answer the question macam okay, you punya target audience, they have certain questions, so you answer the questions but not in the way that itu jawapan you. So macam you akan Google kan, you akan Google to get some ni. So what you do is you link je lah, it becomes a source inside your content. So kat mana you jumpa jawapan tu, kat mana you dapat that research, you link it. So bila the readers tu dia baca and then dia tengok oh you ada link to study, you ada link to statistik, survey ke apa, in a way you become credible juga sebab you punya source, your source is credible, so you punya content tu credible lah. So you punya content tu macam ada orang tanya benda ni, so I pun buatlah research. Ataupun macam I buat something like vacuum, macam mana nak pilih the right vacuum kan. So of course you can share all the features semua tu, tapi I'm not an expert in that. So apa yang I cakap, I dah cuba dah 2, 3, 4 vacuum and this is my point of view on that vacuum. So I position myself as the like I review lah benda tu, so not as an expert cakap oh these are the top 5 best vacuum. I tak cakap macam tu. I cakap I dah cuba dah 5 vacuum ni and this is the result. This is my experience. So orang nampak macam because you know a little bit more than them, tu pun dah cukup dah. Betul. Like you say like the term expert tu is quite vague kan. Tapi orang fikir macam expert ni you have to become an expert, jadi orang pun takut. Betul. So yeah, so that's a little bit of like teaser lah, maybe nanti kita discuss the topic.